چییە؟ ڕوبەری پاراللیلۆگرام بزانین چییە؟ بەڵێ is the product obtained by multiplying one of the parallel sides by the perpendicular distance between them. بەڵێ واتە parallelogram کە متوازی الأضلاع is the product obtained by multiplying one of the parallel sides یەکێک لە لاتەریبەکانی جاران by the perpendicular distance بەڕێزان واتە height بەرزی between them, which is the same as the product of the base multiplied by the height. Wata binka jaran barzi. Binka kay jaran barzi kay dakain ama penasay yakhud rubari parallelograman bo dergeç. Parallel sides la taribakani jarani perpendicular distance wata barzi kay between them, which is the same as haman shitakawa base multiplied by the height binka jaran barzi. The area of trapezium babzanin rubari ama chia rubari trapezium wata shibh al-munharif rubarakay chia is found by multiplying the average length of the two parallel sides by the perpendicular distance what a height between them. What a chi? What a tekrai dreji hardu la taribakani jaran barzida bashidu. The area of trapezium is found by multiplying the average length tekrai dreji معدلي دريجي كي of the two parallel sides دريجي هردو لا تريبكان by the perpendicular distance برزي كي between them واتا تكراي دريجي هردو لا تريبكان جاران برزي دابشي distance between them دابشي دو اما pedal trapezium استادين السر volumes واتا قباركان. Volume چیه؟ is the space taken by an object. بوشاییک کوا بهوش تکوا object کوا بدستید. The symbol کیچه is V. رمزکی V. And the unit یککشی used to measure volume is the cubic centimeter سانتیمتر یا متر etc. تا دوای. The volume of a cube or a rectangular solid قباري ششپالويك ياخد لاكيشي برجستي لاكيشيك is found by chia قباركي by multiplying the length by the width and the height. Multiplying the length by the width and the height. By the width and the height. Wata دريجي جاران pani جاران برزي. دريج يكي جاران pani يكي جاران برزي يكي دي. History of writing. مجوي نوسين. Writing is an attempt at speech sounds. Wata نوسين حولك بو speech sounds. حولك قصي دنگية. وata تول رجاي نوسينوا دنگ در دبرين. يعني نوسين دربريني دنگا. It is the chief way by which we record our thoughts and feelings and pass them on to other people. It is
the chief way by which we record our thoughts and feelings and pass them on to other people. ڕێگایەکی سەرەکیەکەوە ئێمە تۆماری thoughts فکرەکان و feelings هەستەکانی خۆمان پێ دەکەین pass them on to the other people و دەیانگوازینەوە بۆ خەڵکانی تر. واتە چۆن ئێمە تۆماری فکرە و هەستەکانی خۆمان بکەین و دەیگوازنەوە بۆ خەڵکانی تر ئەمە بە ڕێگای نووسینە. Writing followed speech by many thousands of years. Many thousands of years. Writing نووسین followed speech by many thousands of years. دەڵێ نووسین لە دوای قسەکردن بە چەندین هەزار ساڵەوە هات. The earliest form of writing can be seen in cave paintings, in which events were recorded through the use of pictures. The earliest form of writing, kontrin şewazî nûsîn, can be seen bindra in cave paintings, la نەخش و نیگارەکانی ئەشکەوت, in which events were recorded through the use of pictures, کەوا بۆنەکان و ڕووداوەکانی لێ تۆمار کرابوو through the use of pictures لە ڕێگای وێنە. واتە بۆنە و ڕووداوەکان لەو نەخش و نیگارانی ئەشکەوتەکان بەهۆی وێنەوە دەربڕابوو. The earliest known system of writing was invented by the Sumerians in the south of Mesopotamia, Iraq, about 6,000 years ago. Barazan, the earliest known system of writing was invented by the Sumerians in the south of Mesopotamia, Iraq, about 6,000 years ago. دەڵێ کۆنترین سیستەمی زانراوی یان ئاسراوی نووسین داهێنرا لەلایەن سۆمەڕیەکانەوە لە باشووری مۆسۆپۆتامیای عێراق 6,000 ساڵ لەوەوبەر. This system, which was also used by the Babylonians, Assyrians, and other ancient peoples, is called cuneiform writing. Barazan, دەڵێ ئەم سیستەمە ئەم نیزامەی which was also used by the Babylonians, کەوا هەروەها لەلایەن بابلیۆنەکانی شۆ بەکارهات, ئاسووریەکانی شۆ بەکارهات, and other ancient peoples و خەڵکانی کۆنی تر, is called cuneiform writing. پێی دەگوترات نووسینی بزماری. پێی دەگوترات نووسینی بزماری. The word cuneiform refers to the characters used by those peoples. وشەی cuneiform نووسینی بزماری ئاماژە بەو سیفەتانە دەکات کەوا لەلایەن خەڵکەکەوە بەکارهات. At first, cuneiform characters represented objects. لە سەرەتادا سیفاتەکانی نووسینی بزماری ئاماژەی بە شتەکان دەکرد. Thus, هەر بەم شێوەیەش, a circle might represent the sun and an animal's picture represented the animal itself. هەر بەم شێوەیەش, a circle بازنەیەک might represent the sun, ئاماژەی بە خۆر دەکرد, and an animal's picture represented the animal itself. و هەروەها وێنەی گیاندارێکیش ئاماژەی بە گیانەوەرەکە خۆی دەکرد. In developed picture writing, pictures began to represent ideas behind the objects as well as the objects themselves. In developed picture writing, لە نووسینە پێشکەوتوەکانی وێنەی, pictures وێنەکان began to represent ideas. Represent ئاماژەیان بەو فکرانە دەکرد ideas behind the objects, لە پشت لە خوار و شتەکان, as well as هەروەها the objects themselves, هەروەها ئاماژەیان بە شتەکانی خودی خۆشیان دەکرد. This type of picture writing is called ideography. ئەم شێوازە نووسینە پێشکەوتوەش کە پێی دەڵێن developed picture writing پێی دەڵێن ideography. کەوا بوو ideography چیە بەڕێزان؟ Thus, a circle بازنەیەکە might represent the sun as well as heat, light, or other things associated with the sun.
ئایدیۆگرافی چییە؟ دەڵێ بازنەیە کە ئاماژە بە خۆر و گەرمی و ڕووناچی یاخود شتی تر دەکا کە پەیوەندیان بە خۆرەوە هەیە. Other things associated with the sun. While the eye with teardrops might refer to sadness or crying. لە کاتێکدا چاوێکی بە فرمێسک کەوا چاوێک دەبینی فرمێسکی لێ دەبارێ might refers to sadness کەوا ئاماژە بە ڕەنگە ئاماژە بە چی بکە بە غەمباری or crying یا گریان. Man began to express more complicated ideas through the same symbols. مرۆڤ دەستی کرد بە تعبیرکردنی فکرە ئاڵۆزەکانی لە ڕێگای هەمان سمبڵەوە ڕەمزەوە. Gradually, the symbols used to represent ideas rather than objects began to be simplified and were replaced by short and straight strokes and by angles. Barabara, gradually, تدريجيا, the symbols أو رمزانة used to represent ideas كعادة بيشتر كأماجان بو فكرانة دكر زيادة لشتكان دست بابلين سهل بون ياخد simplified ئاسانکاریە کرا ئەویش بەهۆی جێگرتنەوەیان by short and straight strokes and by angles بەچەند ئامێرێک و بەچەند گۆشەیەک بەڵێ بەڕێزان وەکو قەمیش و شتیوا وایە جەڕا strokes and by angles. These were made by a bone or a piece of metal or reed. كأمانش لچی دروست کرابون made by a bone لإسكك or a piece پارچەیەک لچی of metal asin or reed قامیش. The Sumerians used clay as a writing surface and they pressed the instrument onto it. Somariyakan barezan. Siyan bakardehena clay yan bakardehena wakunusin as a writing surface. Wakunusin ekitakhid. And they pressed the instrument onto it. أو أميران پستان دخست سر قركات تاوكو نوسيني بيبكن. This method was much faster than if they were to scratch the clay. ريغاو شێوازش ڕێبازش was much faster زۆر خێراتر بوو than if they were to scratch the clay. لەوەی کەوا ئەگەر بەو ئامێرە بیانویست بە نووسین لەسەر قوڕەکە بکەن یاخود بیڕنێن. بەڵێ. The ancient Egyptians used hieroglyphic writing. وهروە مصر کۆنەکانیش نووسینی هیرۆغلۆفیان بەکارێن. In this system of writing, phonetic symbols were introduced when an ideogram had began to stand for more than one word and refer to different ideas. Barizan, in this system, لم system of writing نووسینە ئەم system و نظامی نووسینە phonetic symbols رمزە دەنگیەکان were introduced ناسێنران when an ideogram had began to stand for more than one word. کاتێک ideogramەکان ئاماژەیان بە زیاتر لەو شێک دەکرد و دەگەڕانەوە یاخود refer to ئاماژەیان بە different ideas و فکرەی جیاواز دەکرد و هەروە بە فکرەی جیاواز دەکرد. The phonetic symbols were still pictures and they represented only consonants. The phonetic symbols رمزة دنگيكات were still pictures. وانه they represent only consonants. وانا بونو امازشيان بچي دكر consonant بكونسونانتك. This بمشيوية hieroglyphic writing contains three elements. هذا بمشيوية نوسيني hieroglyphic دلي سي element لخودك سي لاين pictures, ideograms and phonetic symbols. أبيش وينو ideogramu ورمزية دنگيكان.
phonetic symbols. أو سمبلاني phonetic. It is believed